Сейчас я заново перезайду в него и посмотрим, как руководство мне показывает. Кажется, вперед. Прямо думать мелодию слушать. Ну вот, получается, вы появляетесь здесь, и здесь типа головоломку будете решать, что ли? Только вот почему-то у меня не хочет она показывать ее. Хотя захват я сделал. Показывает он вам только картинку входа. На самом-то деле у меня здесь уже корабль был. Не знаю, для чего эти слаймы. Ну, почему-то у меня не работают эти клавиши, чтобы идти вперед. Ой, ё-моё. А почему пишет то, что это ВАСД, раз у меня эти на этих, на стрелках? У вас опять не видно, да? Так, погодите секунду. Угу. Ну, у вас там скоро пройдет заставка долбаная. Так. Давай быстрее. Вот все у вас прошло. Почему-то у меня захват делает, а вот когда прогружается дальше, у меня почему-то не показывает. Ладно, короче, там пройдете по этой ссылке, и там будет задание. Я ее тоже особо-то и не прошел. Я вышел с него. Вот. Не знаю, что это за фигня. Почему его не показало. Так, что ж. Давайте попробуем еще раз заново. Если уж не получится, то тогда уже не будем пробовать. Вот, браузерное событие. Так. И управлять там, если что, на стрелках, а не как написано в АСД. Вот. Так. Сейчас, погодите. Вот, делаем.
Почему так громко? Хотя у себя я это отключил. А у вас вот на записи это слишком громко, я бы сказал. Сейчас, секунду, подождите. Так. Что у вас там показывает, то, что я начал играть? Точнее, нажал играть. Почему у вас стоит на этом же месте? Хотя у меня я уже вот двигаю здесь, поэтому не могу. Так, ладно. Время тянуть не буду. Пройдем вот это завтра. Уже доступно. Так, сегодня открою какого? 3 числа. В принципе, у нас время есть. Так что до этого времени мы еще пройдем. Так, давайте пока что пройдем вот эти задания. Погодите. А то эта мелодия меня уже замучила. Как будто только мешает и все. Так. Все равно играет. А где? Что, теперь в самой игре тоже это же песню будет играть? Что за фигня? Откуда эта мелодия играет? И почему? Ту вкладку мы закрыли. Да, она у нас закрыта полностью. Видите? Вообще пофиг. Значит, это не здесь, не в игре. Все?
Да ё-моё. Так, сейчас, секунду, подождите. Неужели? Так. Все. Теперь нормально у вас? Да, ну и начало у нас. Все, вроде сейчас нормально. Вот. Так. Все, давайте быстренько проходим ежедневные задания там. Остальные, которые остались. И потом посмотрим, может, сделаю по поводу вот этого браузерного события. Но у меня, скорее всего, из-за этого, то, что у меня на Геншине захват игры стоит, а не захват экрана. И из-за этого, мне кажется, он не срабатывал так. Вот. Сейчас, в крайнем, попозже. Может быть, сделаем. Для начала нам надо здесь разобраться с заданиями. Так, дождаться 7 часов вечера. Давайте дождемся. А, следующего дня, ё-моё. Так. У вас все нормально? Да, вот грузит тоже. Все супер. Так. 1001 чашка кофе. Отправляйтесь в кафе и поговорите с мадах. Давайте поговорим. Спасибо вам, конечно, то, что ждали, пока я там настраивал. Надо будет разобраться с этим захватом экрана. Сделать его. И тогда будет более-менее. Это тот, который там истории здесь рассказывает вроде. Типа барда, что ли. Вот. Так, сейчас быстренько следующий пройдем. И пойдем на встречу с Кей. Нам надо ее все-таки завершить. Так, погоня за блуждающим огоньком. Что ж, отправляемся. Кстати, вы просто не пишите, что вам интереснее смотреть? Division или Genshin? Или хотели бы что-то еще увидеть на канале? Помимо этих двух игр. А так я посмотрю сегодня, через какую программу еще я смогу более-менее сделать, чтобы началось нормально по записыванию этого контента на Division. Если получится через какую-то у меня настроить программу, то я настрою и на днях
уже постараюсь запустить по Division. Я думаю, вам тоже это понравилось. Что больше интересного вам понравилось? Division или же Genshin? Right now. Emerge. Out of my way. Right now. Right here. Yeah. I'm always watching. Красиво завершил, считаю. Emerge. Shadow Raven, let night fall. I'm a rock. Can't handle your drink. Our bond is strong. Right now. Right here. Emerge. Pew pew. Lightning Sheriff! A sight to behold. Right now. Right here. Emerge. By royal decree. Yeah. Dissipate. I'm a rock. Right here. Right now. Right here. Diana special. Nothing lasts forever. Midnight Phantasmagoria. Out of my way. Right now. Все. Чисто электроотряд мы уничтожили, можно сказать. Все. Так, давайте отправимся сюда. И нам, кстати, осталось последнюю форму обитель прокачать. Вроде как третью. И все. Там немножко осталось. Но не знаю, будем ли мы сегодня ее прокачивать, нет. Или же постараемся разобраться с захватом. А, это по бичью грибов. Ё-моё. А, у меня эта фигня ведь действовала. Угу. А, так, то есть я от своей ешки еще бил по ним. Неплохо. Все, это последнее задание, что ли, было? Не может быть, чтобы мы так быстро прошли. Да. Обалдеть. Я же сам не заметил, как быстро прошли. Ну что ж, забираем наши награды тогда. Отправляемся. Награду от поручения забираем тоже. От экспедиции там забираем, отправляем. И посмотрим. Чего нам вообще здесь стоит ожидать? Вчера я попробовал пройти в Division до того момента, где у нас вылетела она, крашнулась. И как бы без записи оно ничего не вылетает. Как только начинается запись или трансляция, начинает игра вылетать. Ошибку выдал, типа конфликтует с записью там через видеокарту. То, что типа запись была через OBS программу, а еще этот GeForce Experience был включен. Типа какой-то из них надо было отключить. Но когда я их отключил, они также как бы начали конфликтовать, просто начала вылетать игра. Даже особо-то и не помогло, эта разница никакой не случилась. Также смотрел там другие способы исправления, пробовал исправить, но абсолютно ничего не помогает. Сегодня посмотрю, может, если получится, то сделаю запись
через другую программу, либо постараюсь транслировать через другую программу, которая сможет транслировать и не будет как бы много ресурсов потреблять, да и в основном, которая будет нормально с ней работать, не конфликтовать. Так, посмотрим сегодня по программам еще. Так, ну а пока да пройдем встречу с какие. Что ж, давайте продолжим. Так, куда мне там надо? Поговорить с Кэя. Порт Ормас. Так, что ж, отправляемся. Немножко остался. Посмотрим, что мы тут сможем узнать нового сейчас. Так. Ну. А, так это опять с самого начала ведь. A matter of utmost importance. Outdoor theater. Looks fun. Со звуком вам как? Нормально? Или Actually, they were немного desert dwellers. подубавить Come on. меня watch. или игру? Как считаете? Так. Your Majesty, not only has God Или bestowed the throne всё upon you, устраивает but вас? Graciav's brazen ambition, my king. This back His Highness the Ah, it's the tale of Prince Kubad. Ever heard this one? Don't worry. The main characters are the brilliant Prince Kubad and his war-hungry father, King Kabus. The one talking to the king right now is Gundafar, the prince's tutor. When the prince was young, the king was deceived by a malicious rumor that the prince had mistreated his stepmother. He demanded that the prince walk through a blazing fire to prove his innocence. Miraculously, the prince emerged unscathed, thus proving his innocence. But the seeds of doubt had already been sown in the king's mind. Now uneasy in the presence of his myth, this is the part where the Prophecy of loss, because once the bells of war have... If Kubad still wishes to be my son... Your Majesty. Так, давайте пропускаем, а то слишком долго. Cease, Gundafar. Your mind... As for my son Kubad... What are you saying, mine? When he was false, now you would turn me over. The justification is that my word, not yours, is the law of the land. Cease and be gone, Gundafar, so you may spend the rest of your days with your wife. Так. What has become of the king that I served with my life? Fanaticism has robbed him of all reason. brilliant acting, Darbil. I saw you approaching us in the middle of the scene. Not at all. When we first got to know each other, he was still... Nice to meet you. Any friend of... To be perfectly... I was already pretty good. Full disclosure. We had to put... Anyway, we're all good enough at acting, so I got a student from... I could tell that you've had... that's good. Sure, why not? Tickets for 2, please. There's no need for tickets. We've actually found a sponsor for this I doubt we'll be able to keep him. Darbil Asgar still hasn't shown up. My apologies. Так, закажите еду Несмиль. Несмиль. Давай закажем еды. Would you two like to order some food? What can I get you? Ah, bear with Приветик. us a moment. We're just going to... I was at Port Ormos. He's a good guy. A decent storyteller, too. There's a lot of fun to be had. That's my secret formula for staying in a good mood. Thanks for waiting. We're ready. We'll take you up on that tandoori roast. Так. Поболтать с Кэй. Что ж. Присядем.
Поболтаем. We've got good seats, close to the stage, but also not too crowded. We can watch the show as we eat. If I remember correctly, the next scene should focus on the prince. But I won't spoil it for you. You have to experience it for yourself. You could say that. It's always stayed with me because it's hammered home a cruel but realistic truth. People do not choose where and when to be born, yet the circumstances of their birth define the choices that they will have for the rest of their life. Here you are. The check's on the table, too. Just call me over when you're ready to settle up. No need. I'll pay up front. Here. Keep the change. Thank you, sir. Oh, but this is too generous. Call it a token of my gratitude for the excellent service. The food all smells wonderful, too. So please pass my compliments to the chef. Thank you so much, sir. Let's dig in, traveler. Hey, Kaya. I'm so sorry, but the actor who plays the prince has run into some difficulties and won't be able to make it. We can't do the rest of the show without him, so I'm really, really sorry, but we'll have to call the show, right? Ooh, that would be fun. I wouldn't say no. Darbil, would you lose any income if I were to mess this up? Not really. I mean, there's not much of an audience here anyway. I wouldn't want to take too much of your time, though. Don't worry about that. I like to be spontaneous now and then. Spice things up a little. Let me think. Well, you already know the story, so you just need to memorize a few lines. Huh, you know what? This might actually work. Wait, but Kubot has a specific costume he's supposed to wear, and there's no way you'd fit into it. Switching actors is one thing, but wearing street clothes on stage would really ruin the immersion. Yeah, I don't think this is gonna work. Well, good thing that I've You're kidding. Can you Sure. If you can show me the way to your changing room? It's in the restaurant. Follow me. Что ж. Ну вот он переоделся. В своем костюмчике теперь. Ну, он со своей монеткой. I think I actually look pretty dapper in this. It's a pity I don't have many opportunities to wear it in public. Uh-oh, not a fan of me as a prince? У I'll нас have to тоже act есть my такой heart костюм. out so you'll be too dazzled to make any digs. Kaya, here's your script for the next scene. It's not too long, but you also don't have very long to prepare. Do you think you can memorize your lines in time? Only one way to find out. Так, что он там I репетирует? think we've come. All right. Great. Ну, давайте посмотрим выступление его. Так, выступление Кэй посмотреть. Давайте глянем. General Kubot, son of Kabus, the fate of this battle is clear. I beg you, please spare my few remaining men. They no longer have the strength to fight back. Frasyav, though you now lead only the husk of a once mighty army, I have no desire to crush your dignity. Even your most savage warriors have no desire to see further bloodshed, and none among your ranks have opposed these peace talks. Nevertheless, I must hear it from you one final time. General Frasyav, do you agree to sign a treaty in good faith and commit from this day forth to peace between our nations? With my army in ruins, I am in no position to do otherwise. But on this, I give you my yes. Let us end our hostility. We share the desire to lay down our... Then as God above is our witness, by the authority vested in me, I hereby declare that my tutor, Gundafar... Prince Kubod, your name is renowned throughout your land and ours. I will place my hope in your words.
One will find on a battlefield no master of ceremonies, nor the paper on which a treaty may be signed. In their absence, let us raise our weapons and swear an oath. I, Kubad, son of Kabus, hereby pledge protection to you and all of your kin. May the oceans be stained red with my blood if I am ever to renounce this oath. Wow, your friend is so dreamy. He's not a real prince by any chance, is he? Hey, Rashana, you don't want to miss this. The good-looking guy who left that huge tip is acting on stage with Darbel's troupe. Darbel? I return, Your Highness. I hope I'm not too late. Have you already promised peace to Frasiov? Nay, I am not so rash as to preempt my father's blessing. I promised only what I could so far, the safety of his kin. My child, I must share with you the gravest news. Kabus has become blinded by fanaticism and hatred, and will stop at nothing to vanquish every last man under Frasiov's lead. How can this be? You mean to say that my father has rejected our proposal for peace? He has indeed. I urged him to reconsider, and for this I was rebuked and dismissed from his service. But far stricter punishment than this awaits you, should you return home with your troops. Please heed my warnings, dear child. I dare not imagine what unspeakable atrocities your father intends to commit. Nay, the truce must stand. I cannot renounce my oath. How can man claim to stand above beast without remaining true to his word? The masses have grown weary of death and conflict in both our nation and theirs. Are we all now to bend to his will and massacre countless more to satisfy a desire that is his alone? When I departed my beloved home to fight in a foreign land, I did so to honor his wishes, and for my... Alas, is this fate's grand... Kaya, the next lot. Must it be so? Huh? My dear audience, I ask you this. Что это такое? Что это за брошь такая? Инталию какую-то. Смело встретила бы судьбу лицом к лицу, дала бы отпор судьбе и превозмогла бы ее. Oh? Then so must it be. I shall discard this intaglio and rid myself of the shackles of... Wait, but that's not... My dear prince, do you intend to betray your father and abandon your heritage? Fate means to send the machinations of war to every corner of the land, to fan the flame. Fate would see my sword tainted with the blood of innocence, that the bright banner of my homeland might fly in every nation known to mankind. But I shall not bow to the will of fate. I am no pawn in heaven's plan. Bravo! Where did this guy come from? Is he one of the new hires? Shut up! Stop interrupting. I, Kubad, will spend the rest of my days in a foreign land, till I breathe my last in a place far from home. Oh, at least he brought it back in the... Prince Kubad, my child, there is no need to be rash. Please bring at least your... Gundafar, my dear mentor. But I must walk this path. Goodbye. Ну да. Заметно возросшая аудитория. Вдруг появился. Что не скажешь про наш канал. Ooh, it's Prince Kubad. Could I please get your autograph? Why, certainly, ma'am. Ooh, thank you. I'll just go find a pen. Feeling more like a fan now? Acting is quite fun. If there ever... W, could you introduce me to this... My apologies, Matt. I was some distance off. The performance was outstanding. The improvised section was particularly... Thank you, sir. And a... Gaia, was it?
Well, young man, I must say. Thank you for the invite, sir. Well then, my door is always open. If Darbil, we can continue. Thank you so much, Master Tooth. Seriously, Kaya. You know, you should Darbil, as genius invocation. Sure, there's no rush. Okay, I think they're all gone. Потихоньку улизните вместе с Кэй. Все, просто убегаем из нашего выступления, с нашего, точнее, выступления. All right, this should be far enough. Don't think they'll find me here. People were starting to expect. I don't mind social. What about you? Did you enjoy the show? Oh? I was expecting a lengthier critique, but you've thrown the question right back. Let me think. All the world's a stage, and all the people merely players. Perhaps there's an inept god out there deciding everyone's fates? Yeah. Anyway, that's exactly why actors need to wake up and realize they don't have to follow the script. There's nothing to stop them from following their gut and making it up as they go along. Как раз поэтому актер должен в какой-то момент опомниться и осознать, что не обязан следовать сценарию. Можно довериться интуиции и перекроить пьесу на ходу. Да, мы в это верим. А вот ты в это веришь? Oh, my dear traveler, please don't take me too literally. I don't want you to get the wrong idea. The god is just a figure of speech. The real point I'm making is about the actors. Everyone, you and I included, is both an actor and a member of the audience. If you don't like the script, just walk off the stage and join the audience. You always a little too obtuse? Well, don't dwell on it. It's relax. Be yourself. When I did my little... You're still holding on to the... It's been the most fascinating day, has... Что ж, жемчужная печать принца Кубада. Вопросы, ответы. Не так уж неизбежна воля рока. Что ж, вторая концовка завершена. Воссоединение осталось. И от нее отталкиваться будем дальше. Друг на чужбине. Что ж, давайте завершим уже до конца. Я хочу посмотреть эту жемчужину. Так, погодите-ка. Которую нам дали. Она где будет? Так, а куда у нас делась эта жемчужина? Так, вот она. Жемчужная печать, символизирующая благородное происхождение принца Кубада. Изначально она должна была висеть на жемчужном ожерелье на груди принца, но произошла фатальная трагедия, и принц прекратил носить эту печать. В кроваво-красном самоцвете застыл старинный вопрос о судьбе, который задал вам Кэй. Не торопитесь, пусть ответ, что кроется у вас в душе, будет подтвержден вашим личным опытом, ощущениями и впечатлениями. Красивенькая жемчужная печать. Что ж, отправляемся, у нас Кэй уже заждался. You're always so busy. It's high time you gave yourself a proper break. Even the sharpest blade loses its edge if it's always in use. Regular maintenance is essential for reliable performance. And anyway, life is short, so we should make the most of the time we have. Right now is the perfect time to relax and enjoy ourselves.
And who knows how many other chances we'll get. So come on, what do you say? Now I remember, your honest character is dazzling in that case, I guess today's end-of-trip blowout is cancelled. I shall pack my luggage and prepare to return to Mondstadt. Oh? You'd do that for me? Well, when I was souvenir shopping, I picked out something for you too. Guess my thought, let's keep that a secret for now. Not because I want to keep you. It's just that I didn't think I'd run into you here. All my gifts are back at the inn. I want you to find out for yourself when you open it. The surprise is what gift giving is all about. Then it's settled. We'll leave together shortly. Так, что ж, воссоединение. Отправляемся в Мадштадт и посмотрим, с кем мы там увидимся. Давайте оттуда. Кто нас там встретит? Давайте посмотрим. Ожидаем встречи. Look, Mondstadt's windmills. Ah, such a Now, as promised, your souvenir. According to the merchant I bought it from, mysterious merchants love to I know you like rare things, so perhaps you can add this to your collection. Of course, you can also use it as an ordinary. You're welcome. I'm glad you like it. I'm ready to head into the city now. You're free to. I could give everyone their suit. Maybe I'll take a breather first. But I know I'll only get bored sitting in my room alone. Ugh. I'm honored to have. After so long in Sumeru, there's no rush. А где находится дом Кэя? Так, красиво обернутая подарочная коробочка. Коробка, точнее, не коробочка. Отправляться на площадь перед собором. Подарки будем раздавать. Где, интересно, у нас проживает Кэя? Нам ведь так и не показывали его дом. И откуда он вообще сам? Нам рассказывали как бы. А вот показывать как бы не показывали. Жилье его, родных. Откуда он сам, в принципе. Ну и все прочее. Так. Что ж. Нам немножко осталось подняться. Может, сейчас еще и в Венте встретим. Вон у нас еще охранник ходит. Тоже какое-то задание у него. Even late into the night. People there go to bed much later than I imagined. Quite a stark contrast with Mondstadt. People pray and good question. Life in Sumeru is never. Although they taught me a lot of simple, honest folks like me. We don't need much to be content. Нет ничего лучше для простых и честных людей, как я. Fair enough. Ну да. Let's shelve that discussion for now. Have you ever had a chance to hear the cathedral choir before? The hymns they sing are a whole tradition in their own right. Quite different from the folk song. Well, let's see if we can. Excuse me, Sister Grace. Does the church choir have any performances coming up soon? Oh, I'm so sorry. The hymn concert we previously announced has unfortunately been pushed back. Oh? What's the story there? As you probably know, Captain Kaya, we've been trying. Ah, yes. I heard about that. I believe the plan was ultimately to have different Yes, exactly. Well, but for some reason, the rehearsals are going terribly. Oh, maybe I'm just not musically gifted. Captain Kaya, I know you. Me?
Thank you so much, Captain Kaya. I'm sure you've figured out who this expert is already. He has the best singing voice of any poet in Mondstadt, and understands poetry better than any other singer. Plus, he's exceptionally easy to find. 9 out of 10 times, he's in the tavern. Что ж, отправляемся. Капитан Кай. Так, надо будет еще не забыть к тому рыцарю подойти. Посмотреть, чего он хотел. И в чем ему надо помочь. Винти сидит. Good day. Drinking alone? I hope you don't mind us joining you. Hello, hello! Please, take a seat. We're all friends here. Patton, 1 moonlit alley and an apple cider. Да, яблочный напиток нам. Еще маленький. Ooh, excellent choices. Come on, let's have a toast and drain our glasses together. Here's to the time spent drinking with friends. Which is more unforgettable than the drink? Ever the poet, Professor Venti. Any new songs of yours we could listen to? Speaking of which, I trust you've heard Sister... Of course! Though the format is a little on the So you'd say you enjoy listening to hymns. Let me... Passion and joy, huh? Oh? And why is that? Think about it. It must be quite satisfying. Yes, well, in principle, the hymns of the cathedral are dedicated to a god. Huh? Ugh, she might be asking a bit too much. To be honest, if they have a natural talent for music, they should just be allowed to sing whatever they want. It'll all sound good. О, кажется, у нее слишком высокие требования. На самом деле, если у людей есть музыкальный талант, лучше позволить им петь свободно. Тогда произведение будет звучать радостно и красиво. I'm pretty sure the first people to sing songs to the Animal Archon weren't all singing the same tune. Besides, he is the god. Well, to each their own, I say. More drinks? Uh-oh. I only brought enough money for 1 bottle today. I'll have... Another bottle of apple cider for Venti, please, Patton. My treat. Wow! Thanks, Kaya. You are one of the finest students ever to emerge from my fast-track love poetry class. I always did admire... With the aid of this bottle, a humble bard's woes are whisked away on the wind. And so it falls... Then this is probably the single most worthwhile alcohol purchase. Sister Grace is a Don't worry. Just the next time you visit... Угу. Значит, яблочный сок был не для нас. Вот, значит, как. Так, что ж. Так, давайте я посмотрю по поводу графики. Может, что-то сможем повыше поставить. После перезапуска игры. Я понял. Вот у нас что выключилось. ФСР наш выключился, а это думал, что с картинкой не то. Так. Как там у вас с картинкой? Сейчас я... Так, а что я там, получается, еще поставил? Детализация окружения.
на напитках все равно не видно, что там. Ну, посмотрим еще. Так, дождаться следующего дня, да? 6 утра. Давайте дождемся. Так. Что ж, неплохо. Отправляйтесь на площадь перед собором. Понятно. Назад. Где были, туда и отправляемся. Сейчас Венти будет учить сестер Грейс. Точнее, сестер собора, если так можно сказать, или как по-другому называют. Исполнять гимн Матштадт. Посмотрим, как они исполнят. Все-таки Венти Барт. Он должен там показать мастер-класс свой. Вот он. С Грейс Hello, Sister разговаривает. Grace. How are the rehearsals going? Captain Kaya, your bard friend has a few suggestions that are somewhat fanciful in nature. Fanciful in the sense of not worth adopting? Is that what you mean? Everyone in the choir loved suddenly asking them to sing in. So, why? Church choirs typically stick to traditional. What's stopping you from considering it? While I don't. So Venti. Of course! This. Okay, well, let's see what our other friend thinks. Traveler, what are your thoughts? That's perfectly natural. I'm sure. Also, let's not. Looks like we're all in favor then. So let's. Of course. I'll tell them now. Should we find some people to help us compose the lyrics? If this is to be a new song. Good idea. Let's split up and find some contributors, Traveler. Let me think. Since we're composing a song, we should try and recruit at least one person who understands music. Aha, I know. Sister Grace, how would you feel about us asking Sister Barbara to provide her input? О, Given that the idea сейчас с is Барбарой еще perfect. увидимся. Так, поговорите с Барбарой. Венти даже выше Фишель, что ли? Хотя нет, не особо. С мамочкой Венти стоит. Ребенком. Так, ладно. Отправляемся. О, песня страшная. Давайте сразу поговорим с ним. Задание, конечно, не буду сразу начинать. Ну и, кстати, пособирать вот эти задания, попроходить некоторые, которые остались. Так как у нас очень мало заданий, хотя... Ладно. Вон она, Барбара. Так, сейчас, погоди, Барбара. Идем мы. Приветик. Let the wind lead. Traveler, it's been a long time since I last saw. Fortunately, I. Сейчас Барбара нам исполнит. Oh, I see. The hymns we know today have been. But as long as we put our heart. I never imagined that the bard would come up with such an amazing suggestion. I'd really love to be a part of this. Sure. Let's go there together right now. Ну что ж, отправляемся. Не вернуться на площадь перед собором. Сейчас вернемся. Вон они стоят. О, там еще и Диона. Он стоит. Неплохо. Ah, you're here. You took your sweet time. I've seen Kaya play Genius Invocation TCG, making up a bunch of baloney to distract his opponents.
He's a trickster, plain and simple. So now, I gotta check with you guys to see if what he's saying is true. Can we really write about anything? And is the choir really gonna perform it publicly? So everyone on the streets will hear it? Озвучка на Дионе прикольная, кстати. I Сейчас и can Делюк guarantee- подойдет. Наверное. I'm used to just humming to myself a lot. I never thought we'd be able to just sing what we want. Plus, we get to write a song with Thank you, everyone. What? I agree. Traditional. I expect That's Kaya for you. Got it in one. I'd suggest... Ooh, well then can I praise the perfect fish head soup my mom cooked last night? Of course you can. I think I'd like to... let us praise Mondstadt. See? Already we... huh? Это Венти чихнул, типа, тем самым показать то, что у него аллергия на кошек? А здесь только Диона? Или что это было? Ладно, сейчас если подойдут еще, народу будет побольше, то так уж и быть, буду продвигаться чисто по сюжетке. What are you doing here? Didn't want to participate in the discussion? I just wanted to take you to hear a performance. But the rehearsals are now back on track, so I've done my part. I'd rather it didn't come to that. My song, if doing nothing but that would get boring besides. We're ready to review and discuss. I still recall with so many that's what a song of And that's the reason you've decided to leave? slipping away before the final verse is sung, before the poet. Oh no. Wow. But to share all this with a group of friends, only to... If you don't want to write a... The swift majestic with the stars in my... If you were a chaser of free... A boat that has come up. Of course, you don't have to believe in it. Well, Look, Таинственная лампа судьбы. Что ж, неплохо. Мы сейчас у встречи с Кэй наберем столько декора себе. В домике понаставим. Вольный корабль. Если ты жаждешь свободы, пой об этом вместе со всеми. Что ж, давайте завершим уже до конца встречи. И отправимся, наверное. Все-таки не зря я в прошлый раз говорил то, что при встречах давали бы какой-нибудь декор бы еще, чтобы мы могли как бы на память оставлять в домике. Вот, видимо, это и есть декор. Сувенир. Ну, правда, мы не в чайнике безмятежности в этом домике сможем оставлять. А, видимо, только так с собой хранить. Так, сестра Грейс. Еще какое-то задание. Так. Отдай Грейс семена одуванчиков. Потом отдадим. А хотя, подождите. Что нам за это дадут? Книжечки. Ну и там тоже книжки в основном. Неплохо мы, кстати, книжек сможем собрать. О, фатуи. Это их домик, что ли? Отель Гёто целиком зарезервирован для Туи. Ну, в принципе, остальное мы уже здесь все с ним обговаривали. Не думаю, что стоит заново у него что-то спрашивать. Вот тоже фатуи стоят двое. Эти фатуи, они везде. Так, что ж. Сейчас поговорим с Кэя.
Потом, наверное, пойдем по сюжетке. Пофигу то, что будет тяжело, так как у нас нету подходящих как бы оружия, да и персонаж, который нормальный урон смогут нанести, так как повыше будет уровень у всех. Что ж. Look, Mondstadt's windmills. Now, as promised, according to the merchants love. I know you like rare things, so perhaps you can. You're welcome. I'm ready to head into the city now. I could give everyone their. Maybe I'll take a breather first. But I know I'll only get bored sitting. Буду надеяться на вашу поддержку, если сам не смогу уж проходить здесь. Yes, let's start by going. Так, сейчас, секундочку. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de Все, не смущаемся, бежим дальше. Нас ждут в штабе Орды Фалониуса. Так. Побег Индионки. Давно ее не играл. Это наверху же этот штаб. Я уже запутался. Что там не поверну. Так, сейчас, может, с Джин увидимся. Или с Кли. Кто там еще есть? Помимо Кэя. Так. Да, Джин. Тук-тук. О. Здесь даже Лиза. Приветик. You too busy? You must have had a tough journey, Kaya. Oh, it's been a while, cutie. Yes, welcome back, Kaya. Why is the honorary knight accompanying? I understand. Back to matters at hand, Kaya. I have a few days ago. Just doing my duty. Anything to reduce the acting grandmaster's workload. Oh, I nearly forgot. I have some unused travel funds. I'll return this. Given the suddenness of the situation and the difficulty in resolving it, I authorized a greater than normal disbursement in case of unforeseen. But I didn't think there would be this much left over. Thank you. Just doing the right thing. But I'm not actually here for a post-trip debrief. Souvenirs from Ух ты, какие сувениры красивые. У нас он тоже будет этот сувенир или только у них? Here, the letter opener is for Jean. The jeweled brooch is for Lisa. And the items in the box are for everyone else. The artistry of this is exquisite. Look at the ornamentation on the sheath. This must be one of those crafts unique to Sumeru. It's my first time seeing one in person. I love the color of the gem in this brooch. And the setting is so elegant. You have excellent taste, Kaya. This can't have come cheap. It wasn't too bad. Might I intrude a moment? Albedo, is that you? Come in. О, Альбедо пришел даже. I finished the latest quarterly expenses report for the workshop. It's ready for your review. Traveler, greetings. And Kaya, welcome back from Hello. You two look like you're in good spirits. As a matter of fact, the honorary knight and I traveled back from Sumeru together. Ah, yes, and I brought some souvenirs for. You're too kind. Klee has been constantly inquiring as to the timing of your return. Since you weren't around, she thought children always have the most peculiar way of. Also been grounded? It's Klee. Evidently, you're not the least bit surprised. No.
On the contrary, what would be a surprise is if Klee ever managed to stay out of trouble for a sip. Anyway, since my souvenir is part of a set with Klee's, there's no rush to give it. When Klee's next, well, released, I'll bring her to see you sometime. Sure, makes sense. Leave the surprise for the person who'll enjoy. I'll leave these documents here. I'll take my... Вот, Kaya, побольше бы I've таких approved your встреч. vacation request. Use this time. You too, honorary knight. Thank you. Enjoy your vacation. Don't worry, I'm nearly done with them. Побольше бы таких встреч, чтобы со всеми персонажами встречаться. Какие мы маленькие. По сравнению с Джин и с Лизи. Лиза. Помню самое начало игры, когда я еще не выбивал персонажей. Играл и не только. Капец. Ну, все-таки до какого момента смогешь пройти? Так, мы наверх также не можем пока идти. Да. Также нас пока не пропускают туда. Надеюсь, у нас Кли прятался. Kaya coming back? He still hasn't read me the 10th and 11th stories from the Fox and the Dandelion. Леса в море одуванчиков. О, ачивку получили. Вот, можете подойти послушать. Так, здесь я, если правильно помню, библиотека, да. Здесь тоже вход в библиотеку. Что ж, выходим. Блин, интересно вот так со всеми персонажами видеться. Сувениры вот эти еще получать как напоминание, можно сказать. Прикольно. I'm surprised Klee still hasn't escaped. I taught her a few tricks just before I left. Кли все еще не сбежала. Это ненадолго. Перед отъездом я научил ее паре трюков. Kids will always have their moments of mischief, but to be able to grow up without a worry or care in the Well, now that all the gifts for the Knights of Favonius are with Jean, next up is... Ooh, how about we visit the Dawn Winery under the Dealer should be there tomorrow к since he Делику has пойдем business to сейчас. deal with. But then, what do you think? When should we go? Ну, пошли прямо сейчас. А, ну, давай That завтра. works. Then I guess we'll see D-Luke. Let's meet at the front entrance of the Dawn Winery tomorrow. Так, давай встретимся завтра у входа в винокурню. Так. Давайте я, наверное, сразу вот... Ну, хотя вот так вот. Сразу туда, к винокурне. Переместимся, раз он сказал, встретимся у входа в винокурню. Что ж, тогда мы и отправимся туда поближе. Вон она, винокурня наша. Ну, началось. I'm not shaking. I'm not. Не бойся. Сейчас зайдем, согреешься. У Делюка в хижине. Вон, пожуй фрукты. Все, у нас здоровье полное, но вряд ли захочет есть их. Ну, хотя, можно попробовать. Посмотреть. А, нет. Во. У всех более-менее еще настроение сделаем. А то мы их чуть не кормим, только ХП пополняем от ешки фуки. Синобу. Так. Встречаемся у входа в винокурню рассвет. Что ж, давайте заберу ачивку для начала. Прислушайтесь к голосу, доносящему из
одиночной камерой. В смысле, она Кли вообще в камере аж закрыла? Да. Но она и детишку воспитывает, это ужас. А время? Просто следующего дня. Waiting. Ну, день. Так день. Ожидаем. Можно было и 5 часов, наверное. Это же тоже уже день считается. You? I just happen to be resting. А вот он даже тут стоит. Что You ж, made it. снова Come on, здравствуйте. brace yourself for some. Так, что ж, давайте навестим Дилюка. Или как там его называли. If you're not Еще. feeling well, then let me Приветик. go this time. Oh, I'm fine. It's not serious. Oh, I'm sorry. I hope I'm not interrupting anything important. What are you doing here today? And I see you've brought a +1. Приветствую. Oh, it's nothing particularly pressing. It's just that we recently returned from Sumeru, and given how long it's been since we last visited the winery, we thought we'd drop by and say hello. Is that it? Make yourselves comfortable then. Oh, do you really mean that? Because my definition of comfortable happens to involve prodigious amounts of your finest wines. Speaking of which, I'm curious. Sounds like you're in a hurry to reach your goal. Been plotting this raid for a long time? Plotting a raid? Why, you misunderstand me. The truth is, a rumor happened to reach my ears recently. My informants tell me that last month, the Dawn Winery spent a large sum of mora on 2 bottles of limited edition Northland Valberry liquor. Of course, a teetotaler. Oh, wait. Quite the story. What? Real? Here. This is for you. Сувенирчик новенький. Thanks. That's it? No comment whatsoever? You want a comment? Okay then. This thing is very in line with your... Elzer, fetch a bottle of this year's newest batch from the warehouse, or else someone will keep blathering on with endless One moment, Master Kaya. What's wrong, Elzer? Are you... My throat is a bit raspy is all. It got better after I began taking medicine, but recently it flared up again. Many illnesses are caused by здорово, overwork. Surely you should have long... Actually, Take some time. It's Elzer. important to take care of your health. You have to take it serious. Master, Enjoy your... There's nothing quite like enjoying a quality wine while feeling the gentle breeze against your face. Ah. Normally I'd accompany you, but unfortunately I still have some pressing matters to take care of. My apologies and regards. Really? Oh, that's a shame. Отпустите Эльзера. А где он? Ну, с Дильком, может, что-то Where's можно Kaya? поболтать. Gone already? Right now, just the usual day-to-day winery business. But I'll be attending a meeting, and the meeting concerns research and development of new beverages, and involves collaboration between several different wineries. It makes Kaya can answer any questions you might have while I'm not here. He's quite familiar. Мгм. То есть, пока Эльзер приболел, Кэй будет разбираться сам в делах. Кстати, у него хороший столик. Может, нам в чайнике также постараться обустроить? Стульчики такие у нас есть, а вот насчет столиков не знаю. Правда, вот это вот что вообще на бок стоит. Могли бы вот здесь прям поставить. Напротив. Он что-то на бок как-то. Да, некоторые, конечно, непонятно как-то расположены. Да, мы еще не можем. Так, пройти. Диванчик вон у него стоит здесь. Ну, кстати, красиво здесь все расположено. Ну, не прям все. Книги разбросаны вообще. Let's go, let's go. Так, ну это рабочее место. Что? Чё? Странная ваза? А, вот это вот.
чей-то подарок. Выглядит прикольно у вас. Такая необычная окраски. Так. Да, это я знаю то, что там. Сейчас просто осмотрюсь здесь, может вдруг я что-то упустил. Видимо, ничего. Ладно, выходим. Так. Ну, в принципе, если посмотреть по домикам вот этим вот, в которые мы заходим, можно по ним посмотреть интерьер. You asked Connor? He hasn't seen you in a while. He's just happy to be able to do this for you. Considerate as ever. Ah, Elzer, I also brought you a gift. Here, this belt buckle's for you. Such artistry. Thank you very much indeed. Glad you like it. Go on, enjoy your time off. And very well, Master Kaya. Elzer is a good guy, and he's very responsible. But with 1,000 different things to worry about each day, that same sense of responsibility wears him down. Знакомый. Master Kaya, your wine and an apple cider for your friend. All freshly fermented this year. Please, traveler, this one's for you. Oh, very clear. And Isn't it? No need. Don't mind if I do. We used to always pour well. Since it wasn't me harvesting the grapes, de-stemming, or crushing them, it's much more fitting that you should take the first taste. It's an important step in the wine. If you'd like, traveler, you can help us harvest some grapes. Winemaking can be quite a lot of fun. It isn't nearly as exciting as he makes it sound. Your back will be in so much pain after picking grapes that you won't be able to stand up straight. Master Kaya is right. Harvesting grapes is a back-breaking labor. But seeing the grape... Wait. Oh, goodness. Oh? And just what is Diluc always so big? Well, you know, come nightfall, he's always out there, networking. Oh. So, Master Kaya, how do you like your drink? I remember you weren't very interested in wine when you were young. Что ж, нам рассказали, как они изготавливают вино на своей винокурне. И чем же занимается Делюк, они просто сказали писанину. Ну, это, так сказать, общим словом, писанину. Ловко он сменил тему, это точно. Коннор чуть не раскрыл тайну полночного героя. Так Кэй тоже не знает. Вот как Делюк, как полночный герой. Только его как-то еще вроде по-другому назвали. That was because the adults said children weren't allowed even a drop. Don't you remember how much trouble Diluc got in that time he snuck a drink? Ah, yes, of course. But on a serious note, even though I couldn't, how could anyone? So, let us raise a glass to wine itself. And in thanks to the gracious hospitality the winery has shown us today. Прям как аристократ говорит. Ему с Олой надо поговорить. Так поднимем бокалы в честь этого прекрасного вина и в благодарности за оказанное нам на винокурне гостеприимство. Хоть в моем бокале только сок. Here. To Don. Speaking of wine, Connor, I have a gift for you. It's a decanter set from Sumeru. I get a present too? Time really does fly. Now, I have wrinkles and Tunner... How is Tunner holding? He's still tough, but getting up. A lot of the temporary workers I hired quit because... Master Kaya, if you have time, why not go talk to him about... I definitely owe him a visit. I haven't seen him in some time, and I do have fond memories of the day. Что ж, давайте поговорим с Таннером. Почему она на него смотрит? Кто быстрее моргнет?
гляделки смотрим. Точнее, играем. Ой, так, что ж, давай побеседуем с тобой. Busy day today, Tunner? Oh, Master Kaya, you're back. No, I'm not at all. They're growing wonderfully. Sit. After we're done picking, I'll bring a few bunches over for you to try. No need. What about your friend? Doesn't she want to try? Ну, мы не голодны. Спасибо вам. Allow me to introduce the the honorary knight in the flesh. There are so many talented people in the Knights of Favonius. You all have bright futures ahead of you. Harvesting grapes is hard work. Let me help you. Do you still remember how I used to help out when we were short-handed? I believe I do. In that case, I'm counting on you. Я тоже хочу помочь. Come with me, young lass. Так, соберите виноградные грузди. Все? Ooh, you have nimble hands, lassie. Master Kaya wasn't nearly so careful when he was young. He Погоди. 2 бутылки виноградного сока за 1 мору. Неплохо. К Хэю идем. Fortunately, the young master has a good head on his shoulders. Didn't take long for him to get up to speed. And now he's turned into such an outstanding young man. Polite and kind. If I had a son as exceptional as Kaya, oh, I would be the happiest man in Mondstadt. Высоко. There's a few more rows of grapes up ahead. Let's finish picking them together. Careful not to damage the grapes when you pinch the stem. These grapes look excellent. You're a fast learner. Так. Все, собрали. Good job. Master Kaya left the winery and moved to Mondstadt. Just like my own son, Guy. He left home to join the knight. I don't know him like Miss Adeline or Master Diluk do. But I know that no matter how old your child gets, they always need a home they can come back to. And without fact, I've been working here for decades and watched him grow up with my own 2 eyes. But, Igard, I can see that you have a good relationship with Master Kaya. Please look after him. He's very dear to us. Я вижу, что ты с Кэей в хороших отношениях. Позаботься о нем как следует. Да, мы будем за ним присматривать, но он куда сильнее, чем вы думаете. That he is, yes. Wonderful, wonderful. You're looking very happy, Tunner. Was the traveler telling you some jokes? No jokes. I've received a letter from my son, Guy. He's Master Kaya, honorary knight. My eyesight is fading in my old age. Could you read it out for me? Of course. Thank you both. И все? Это, походу, самая быстрая была концовочка. Что ж, грозди домашнего тепла. Давайте-ка посмотрим, что написал Гай. Ну, увы, этого мы не сможем посмотреть. Потому что этого нам вряд ли покажут. Все-таки разглашение 3-го лица будет. Этого нам нельзя. Смотреть. Так, возвращение домой. Что ж, последняя концовочка. Будни рыцарей Орды Фавониус. Отправляйтесь ко входу в штаб Орды Фавониус.
Что ж, отправимся. Так, отсюда нам будет, думаю, побыстрее. Так, что ж, направляемся ко входу в штаб. Так, прибыли. I'm surprised Klee still hasn't escaped. Kids will always... Well, ooh, how about we visit... D-Luke should be there tomorrow since he has business to deal with. But then what do you think? When should we go? Так. Great, then it's settled. Let's meet the day after tomorrow at the front... Если мы немного отложили. Ага. То есть разницы нет. Я думал, там другая будет концовка, типа не к винокурне, а еще куда-то сходим. А мы просто будем ждать теперь не один день, а 2 дня. Да. Палад в беде. Давайте спасем. Oz, reveal thy... Emerge. Все. Все, держись ближе к винокурне, там тебя хотя бы полуночный герой прикроет. И не бродите поодиночке. Опасно слишком. Сейчас подлетим ко входу. И в принципе можно будет направиться на начало задания. Так. Ну, кстати. Ну, неплохо так выглядит. Правда, вот то, что у него везде эти бочки стоят. Ну, свет засветился. Прикольно так выглядит теперь. Что ж. Нам надо теперь выбрать наше задание, так как мы помогали этому Палладу, спасали его. Так. Подождите 2 дня. Что ж. Только нам, правда, утра надо будет дождаться, наверное. А не ночью. Давайте посмотрим. You're more punctual than I expected. Let's head inside. Ну. Приветик, Эльзар. Master Kaya? And the Traveler? Long time no see. Yes. No need to be so formal. I just returned from Sumeru and dropped by to see you all. Ah, what a pity. Master D-Luke went out to handle business last night and hasn't returned yet. Never mind. The main thing is that you and Adeland are here. Oh, speaking of Adeland, where is she? She's taking some time off. She was busy cleaning yesterday and finally has a bit of time to herself. Perfect. I brought some gifts for you both. My goodness. Would you like anything? Well, what? Let me fetch a barrel and have someone deliver it to the Knights of Favonius headquarters for you. Oh, I won't be needing an entire barrel. A couple of bottles will be more than sufficient. Else Oh, Master D-Luke might grumble, but he doesn't mean it. Anyway, let me fix you both a drink. Much obliged. Then I'll have a glass of dandelion wine and a glass of cider lake for her, if you please. Эльзар, выпей бокал вина из дуванчика, а моей подруге принеси седровое озеро.
Собираешься поить меня озерной водой? The name is not that literal. It is a drink with virtually no alcoholic content, as Master Kai will be aware. I'll prepare them now. Please, wait a moment. Ага, практически не содержит. Значит, он что-то там содержит. В итоге мне достался безалкогольный напиток. Следовало этого ожидать. Мы уже привыкли к этому. Strictly speaking, that's not entirely true. Cider Lake does have a Please, enjoy. Вы пробуете смешанный эльзером напиток «Седровое озеро». Довольно сладко и очень Pleased you вкусно. liked it. Looks like my bartending skills haven't faded with age. How have you been recently? Is the winery's business? To tell you the truth, we've had our work cut out for us recently trying to fulfill some major orders. Things have only just started to quiet down over the last couple of days. So, you've had no time off lately? Master DeLuke was concerned about the same thing. But with him being out on business for a few days, who would take care of business and the guests if I were to take time off? Maybe. At least take half a day to see a doctor and make sure you're okay. If your condition worsens, DeLuke will never forgive himself. If you're worried about having someone to handle the winery, why not leave it to me? I'm familiar enough with your responsibilities to... Master Kaya, please, come back to the winery more often. All right. No need for that kind of talk. Come on, I'll see... И все? Теперь мы заведующие? While I'm resting, I shall leave Dawn Winery in your... Don't worry, I'm not going anywhere. Rest easy, and go see the doctor. Such great weather today. A calm breeze and delicious wine. Though, it's a pity this batch seems a bit bland. How about I go to the wine locker and fetch one from the reserve collection? I remember it's on the second floor. Разве Of так можно? course it's fine. I promised Elzer I'd help. I said nothing about leaving the wine alone. Аделинда. Sorry, I'm a little late to the welcome party, but I believe I just heard the words wine locker and reserve collection. Planning on pilfering a bottle of reserve, Master Kaya? The reserve collection is reserved for a reason, you know. You should at least run it past... Oh, Adeland, surely you misheard. We were simply taking a walk around the house. I see. Anyway, what brings you and the... We just returned from Sumeru. It's been a while, so I thought we might drop by and say hello. And perhaps enjoy a complimentary drink while we're here. Surely you wouldn't object, Adeland. How could I object? We're simply happy that you've come back to see us. Oh, Adeland, I also brought some gifts for you all. This bottle of essential oil is for you. Oh my! I can't believe you remembered something. Of course I remember. You always took such good care of me when I fell sick as a child. In comparison, this is nothing. You're all grown up now. True. Oh, are you hungry? Would you like to eat something? You too, traveler. Please tell me if there's anything you'd like to eat. Well, now that you mention it, I do actually feel a bit peckish. Steak? Oh, yeah. Fragrant cedarwood grilled. Steak? Yes. My pleasure. Traveler, I'm... Думаю, будет вкусно. Так, давай поможем. Что, стейк надо приготовить? Grilling the steak over fragrant cedarwood infuses it with more flavor than pan-frying it. It's a favorite of Master Kaya's. Since using an open flame to grill indoors is somewhat inconvenient, we usually set up a grill outdoors. It's perfect for grilling meat, but I can offer you a satisfying salad, cold cut platter, and anything stewed. What would you prefer, traveler? Так, что мы выберем? Медовое мясо с морковкой, питательный салат, мясное ассорти. Ну, давайте мясное ассорти. Okay, right away.
Master Kaya really likes stewed vegetables, but it takes the most time. So I'll start making that first and then prepare your meal once that's underway. Господин Кэя очень любит тушеные овощи. Они долго готовятся, поэтому сначала я займусь ими, а потом остальной едой. Ты хорошо знаешь, что нравится Кэе. Of course! I looked after him and Master Diluc when they were growing up. He wasn't always such a complicated character. He was a gentle child, polite and very sweet. Boys, huh? The gentle ones grow up to be wild, and the rambunctious ones become quiet and reserved. At least that's my experience. If there's anything you don't understand about Master Kaya and his antics, please feel free to talk to me about it. His temperament has changed quite a lot over the years, but he still has a lot of the endearing qualities Kaya is much when he answers your as for not knowing what he's up to. That's because he loves making up a good cover story. But don't let him get to you too much. You can take it from me. You were drinking a cider lake just now, right? Но переживать на этот счет тебе не стоит. Я-то знаю, о чем говорю. Ты ведь только что пила Сидровое озеро, верно? Do you know why it's called that? The name was coined by none other than Master Crepus when he mixed the drink for Master Kaya himself. They were adorable when they were young. One time, the winery was hosting a banquet, and Master Crepus strictly forbade Master Diluc from drinking. Master Diluc wasn't happy about that, and he Anyway, the one I'd originally По-большему узнали о них. So you see, his friends have Kaya's quite a smooth talker these. Good. Так это значит, получается, то, что когда он выступал, была одна концовка. То, что типа он отказался от, как бы сказать-то, бизнеса родителей и решил делать все сам. Это была отсылка на то, как он поступил на самом деле. Что ж, давайте насладимся едой. Зря вы, конечно, Каю оставили здесь за главного. У вас очень быстро закончится вино. Drinking fine wine, eating Adeline's steak. Ah, now this is what I call a vacation. Прекрасное вино и приготовленный Аделиндой стейк. Вот это отпуск. Я узнал пару историй из твоего детства. Oh, what has Adeline been telling you? Что в детстве ты был очень сообразительным. Что в детстве ты был очень справедливым. Даже сообразительным для начала. Food's ready. I hope you're hungry. I made a little extra, given how long it's been since you were last here. Oh, we never imagined there would be such a magnificent feast. You've really outdone yourself. Why don't you sit and eat with us this time? Вместе веселей. If you keep chatting away, the food will get cold. I'll wait here. Please call me if you need anything. I'm afraid that just won't do, Adeline. I'm serious. We get together so rarely. Can't you bend the house rules just this once? After all, I don't live here anymore, so I'm just a regular guest. You aren't going to refuse your honored guest this small request, are you? Since it's you, Master Kaya, I see no choice but to honor. I know that us sharing a meal is a sign of our close relationship, but this is technically against the rules for a maid, so please forgive me for rebuffing you at first. I didn't mean to sound rude. Если что, во всем виноват Кая. Traveler, given how petty Master Kaya can be, it must be hard for him to make friends. Does he have any friends in the Knights of Favonius? В Ордене? Ну, как сказать-то? В Ордене Орда Фавониус, мне кажется, у него там друг только этот Барт Винти. See, I do have a way with people.
Насчет остальных, Hello, everyone. не знаю. Pardon me, but is this Don? I'm А Guangzhe, типа, a guard with the Гуанчжи. secure transport agency under the Leo Communications office. Here's my card. No wonder Elzer felt so strongly about staying. He certainly wasn't kidding about how busy it is. Mr. Guangzhe. The pleasure is all mine. The secure transport agency has worked with your fine establishment in the past, though we have only corresponded through letters. I always found it a great pity that Why don't we go inside to discuss the details? No doubt the conversation will flow better with some of our wines to taste. Adelant, we'll continue our discussion later. Could you fetch some apple cider for the three of us? Certainly, Master Kaya. Please wait a moment. Что ж, сейчас будем разбираться в делах винокурни и о нашем дальнейшем сотрудничестве. Что ж, давайте обсудим наши дела. And how might I address you, sir, as well as your Just Kaya is fine. I'm standing in today for Elzer, who usually manages the winery's business. And this is A pleasure to meet you as well. I'm not just here today to pay a visit. I actually have an invitation for Master D-Luke to cut the ribbon at a ceremony to celebrate our agency's business. Our collaboration with Dawn Winery last year was quite successful, and I was curious about your product shipment plans for the next quarter. If it's no trouble, please, also mention to Master D-Luke that our agency has expanded this year. So if the winery has any additional needs, please Master Kaya, the apple cider you requested. Master? Wait. Pardon my foolishness, but might I inquire as to your relation? I'm Master Krepus's adopted son, and Master D-Luke's brother. However, as a serving captain with the Knights of Favonius, I am... My mistake. I apologize for not realizing earlier. I do hope I have not done you a discourtesy. You may have misunderstood, Mr. Guangzhe. Though I am Master D-Luke's brother, I don't actually live at Dawn Winery. I'm also a guest here today. I'm merely here receiving guests due to Elzer being temporarily indisposed. But please, don't worry. I will be sure to extend your invitation. Thank you for your graciousness. I knew the Dawn Winery's wines were delicious, but I am only now discovering how wonderful the apple cider is. It has a clear and In addition to the apple cider, the winery has an extensive collection of reserve wines and liquors. I see you are also a connoisseur of fine wines, so it would be a shame. Adelant, please fetch a bottle from the reserve collection in the second floor wine locker. As you wish, Master. Привлек, так сказать, Thank you клиента. again for your most gracious hospitality. Today's trip was very fruitful. Now, Please, it was a pleasure. Here's hoping we'll have a chance to share some more fine wines together in the future. The guest has left, Master Kaya. Да, Кая своего добился. Что не скажешь о нас. It's no skin off my nose. Master D-Luke may have a few choice words. All I really wanted to say is, you will always be a part of the Dawn Winery. I have never considered you an outsider. No matter when, if you ever feel tired, you'll always be welcome here. I understand, Adelant. Кто это? Now this is a busy day. Hello, everyone. Эльза. Now that was fast. How are you feeling? The doctor said there was nothing to worry about. I just need some rest. But on the way back, I met someone who was looking for Master Kaya. О, Кли. Бежал все. Kaya! Shh! Klee's here to rescue you. Come on, let's escape. Кли не грозит никакая опасность. А чего ты собираешься спасать Кая? Miss Honorary Knight! Are you grounded with Kaya too? Grounded? Yes, Albedo was saying something about... Sumeru was fun, but it can't compare with Mondstadt. So here we are. You two must have done something to make Jean mad, but that's okay. Kaya has rescued Klee loads of times before. So when Albedo told me you came back, I went and said, Sorry, Kaya, you're free now. We can go play together again. Oh, if my memory serves me correctly, this child... This is a fully qualified Knight of Favonius. Hello, miss. I'm Klee.
What? I really need to take Kaya and Miss Honorary Knight away, so we can go find Albedo, Sucrose, Amber, and everyone else and play together. I see. Ух ты. Hello, Miss Klee. See, Adeline, you don't need to worry about me. I have lots of people to care for me now. Неплохо. Наше светило. Отправимся вместе в погоню за солнцем. Я думал, будет фоточка другая. Когда мы уже с Сахарозой и Сэмбер увидимся. Там, думаю, фоточка будет. Но все-таки фоточка, где они нас провожают. Что ж. Неплохие такие концовочки, если честно, здесь. Интересненькие были. Давайте забираем наши награды. А то я потом могу забыть про них. Что ж. Фруктовый шашлычок. Что-то новое. Такого раньше у нас не было. Что ж. Как и обещал. Так, сейчас завершите концовку. Выдумки и выпивка. И откройте все концовки. Открыли. Все концовки с Кэя. Что ж. Пора нам продвигаться. Будет очень тяжеловато, но постараемся хоть как-то справиться с этим. Что ж.